penso em Sonic, a gente sabe que ele é um ouriço. Aí o que eu pensei? A gente tem 2 animais que eu gosto muito aqui no Brasil. Então eu ia perguntar pra vocês, pessoal, se o Sonic fosse um personagem brasileiro, vocês acham que ele se assemelha um pouco mais na vibe vira-lata caramelo ou capivara? Não, ele seria o caramelo, porque o caramelo é simpatia pura. O caramelo é aquela alegria, recebe todo mundo bem e tal. O Knuckles seria a capivara. Porque a capivara você não sabe o que ela tá. Você vê aquela cara da capivara, ela não tem muita expressão, você não sabe o que ela vai fazer. O Knuckles é um pouco assim, ele tem aquela cara e tudo, ele quer resolver na briga. Então, eu acho que o Sonic se encaixa no caramelo pela simpatia. E o Knuckles é mais capivara ali, você não sabe o que vem dele. Exatamente. E a capivara, apesar de fofinha, você não pode passar com o cachorrinho perto que ela... Verdade? Opa, o maior roedor. Lá na minha rua. Eu vi que ela é a maior roedor do mundo, mas eu achava que ela era tão de Ela boa. quer pegar minha shih tzu, ela ficava comendo assim, fica assim, ó. Aí você chega perto, ela... E vai. Gente... E a minha cachorrinha, ela vai com todos, ela fica olhando. Mas você imagina a cabeça dela, olha que cachorro grande, ela vai capivara, ela quer... Exato! Então seria vira-lata caramelo a resposta de vocês, gente. Eu concordo plenamente. And while we're talking about Brazil, we know that Sonic is a hedgehog, right? Yeah. And here hedgehogs are not so common. Yeah. No, they're not so common, but we have many other amazing animals that are very iconic and really represent our culture. I would love to So, see pictures yes, of them. I have pictures of them. So, I brought 2 of my personal favorites, and we're going to start with my favorite. Okay. This is the vira-lata caramelo. Is that your dog? No, it's not my dog, but I have a That is vira-lata. so funny for like Yes. there's a lot of famous animals in Brazil. This is my dog. Yes, no, but it's not my dog. It's Who's a this guy? Oh, he's like a mixed breed dog that's Okay. very common here in Brazil. Okay. Like everyone has a vira-lata caramelo. It's Really? very common here. Yes. Okay. They're so cute, they're adorable, and course. everyone loves them. And also we have another animal that I don't know if you know, but it's called the capybara. A lot of people are talking about capybara. Yes. Yes. They are like super cute and chill. Do they just walk around or no? You have to go No, to they the don't zoo? walk around. No, not in the zoo. They live near rivers. Really? Yes, near rivers. Okay. They're very Do chill. you have one right now? Are you about to bring one in? Guys, can you bring the Oh my capybara god, this in? is so No, exciting. this Oh my would be God. very weird, but they are very cute. It's just the dog riding it on the way. Yeah, no, it's not a dog. They are like Oh, I mean your huge. dog on top Oh, riding yes. the thing. It Yeah. would be funny. Be great. So, now that you know both of these Brazilian animals, Yes. which one of them do you think that would be Sonic if Sonic was a Brazilian character? Oh, the first one, the dog. The dog. What's the dog called? Vira-lata caramelo. I'm just gonna ruin it. Vita, I can't do it. I don't want to embarrass myself. That's Sonic, and this is Knuckles. Maybe, yes. That's definitely Knuckles. Yes, I agree. I Yeah. totally agree. And you need to see a vira-lata caramelo while we're here. I And also a capybara. I'll see you both. They are lovely. I'm gonna go with the first one. I think the second one looked a little grumpy. He looked a little surly, and Sonic is very energetic and positive and very active, and so I think that's what he would be. I really hope that you can see one of these 2 animals here in Brazil. I hope so too. Because they are Eyes amazing. peeled. Yes, they are amazing. And I agree with your answer as well. I have a vira-lata in my house. Oh, little what's his dog. name? It's a girl, and Okay. her name is Pinga. Oh. And this is a name of alcoholic beverage here in Oh, Brazil. nice. And everybody makes fun of the name, but Uh-huh. she's so cute and I love her. And I hope you see a vira-lata here. So Ben, you're Yes. here in Brazil for Yes. CCXP. Yes. And later today, you're going to be in the Sonic panel in front of hundreds of Brazilian fans. Okay. So how about I teach you some Portuguese phrases Yes, that you can please. use on stage? Yes. Yes. This is great. This is what we should be Okay, so doing. the first one is the most basic one of them all, okay? So I it's also apologize if I pronounce incorrectly. There's no trouble, there's Okay. no trouble. So you can start with Oi Brasil. Hello, Brazil. Oi, Brazil. Oi Brasil, I learned yes. a little bit. Obrigado Oi, is Brasil. thank Obrigado is thank you, you. yes. These are the 2 things that the people in this room have taught me. Yes, so maybe you can just go on stage and be like, Oi Brasil, or maybe you can say Boa tarde Brasil. What is botar? How do you say it? Boa tarde. Botage. Boa tarde. Botaging is screwed up. It's kind of Oi hard, Brasil yes. is way Maybe you can easier. say Oi Brasil. Oi, but- Oi, Brazil? Oi Brasil. Oi Brasil is way yes. easier. And boa tarde means
good afternoon. Okay. Okay, but you can stick with Oi Brasil. I Oi think that Brazil it's feels easier. like the right way to do Yes, and the other word that I wanted to teach you is Yes. ouriço. 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 Can you guess what ouriço means? So use it in a sentence. Give me a totally Portuguese sentence. I can see if I figure it out. O Sonic é ouriço. Sonic is fast. Sonic is nice. No, Sonic is a hedgehog. Oh. God. Ouriço is how we say hedgehog in Portuguese. Okay, great. That's great Yes, to know. okay, but maybe Ouriço. you can use ouriço in a sentence. I love it. How do you say fast? Ouriço. Fast is ouriço? Oh no, fast. I thought that it was like fast to say ouriço. How do you say the No, word fast. Rápido. Rápido? Rápido. Rápido. Okay. Rápido. Okay. I think it's easier than ouriço. I love ouriço. And then the other I gotta wear a phrase. shirt that says ouriço. Yes, ouriço. Sonic the ouriço. Yeah. And people will know. Yes, and here in Brazil. Unless you'll tell me the wrong words and I'm saying that I'm an idiot. No, It's so no, funny. you're saying very. Afterwards, I go back and find out she's called you an idiot. No, I'm not. I Okay. promise that I'm Okay. not. And I think that's something that you hear a lot while we're here is eu te amo. Do you know what that means? Give me a sentence. Let me see. I want to try to figure them out. In Portuguese or Yeah, in English? Portuguese. It can be eu te amo, Sonic. No, what is it? It's something very lovely because it means I love you. Oh, say again? Eu te amo. O te amo. Eu Eu te te amo. amo. Yes. Eu te perfect. amo. Eu te amo. Eu te amo. Yes, It means I love you. yes, many fans God, here in we're moving Brazil very always fast. say. You and I are going very Yes. quick. You just got here. You said Yes. hello, I'm a hedgehog and I love you. Yes, of Immediately, course. You and I are like You are off to already the like races. a Brazilian native. Okay. Yes, okay, so you already know oi, boa tarde, ouriço, and eu te amo. I got everything. It's perfect. I It's perfect. definitely won't mess it up when I get on stage. Yes. I'll and- definitely say it perfect. Yes, it will be perfect. I'm Okay. sure of it. Se vocês tivessem que escolher apenas uma música pra representar o personagem de vocês, qual seria? Ah, é a clássica. Não, então. É aquela. Essa é da Green Hill Zone, né? Mas como meu personagem é um personagem curtinho no filme, né? Uhum. E se eu falar qualquer música, eu vou acabar dando spoiler. E Então eu não posso. dá pra falar pelo menos o gênero musical? Também é spoiler. É, Será? porque meu personagem, ele É teve específico. um desafio no meio. Então se eu Justo. falar um gênero musical, eu entrego Tá. mais ou menos o que é. Então tudo bem. A gente dá. Tudo bem, a gente passa um paninho nisso. Mas e você? Dá pra escolher uma música? Pro personagem, Exato. uma música do filme. Não, pode ser Ah. qualquer música do mundo. Me lembra uma música para o grupo que sempre que eu, antigamente quando eu dublava na Herbert, eu tinha engarrafamento lá perto da Sim. Tijuca e tal, e eu tinha que ir pra Herbert, aí tocava essa música. Só que eu cantava em bromation, em português. Você Aham. ouvia em inglês, aí parecia português, eu cantava. Eu tenho que estar na Herbert, eu tenho. I got the power. Lembra? Sim! Eu tenho que estar na Herbert. Eu ficava, eu tenho que estar na Herbert. Dava Sim. vontade de ser o Sonic nessa hora. Exatamente. Entrava no clima, assim, de alguma Botava certa essa forma. música, né? Adorei. Foi uma ótima resposta. And in this third movie, we are introduced to Shadow. And he's a very mysterious, dark, and complex character. And he's being voiced by the great Keanu Reeves. So, what do you think that Keanu brings to the character to make it even more special? Oh, I mean, just decades of movie making, and he's been in so many great films, played so many great characters. Audiences just love him. I love him. I was so excited that we were going to get to work together on Shadow. But yeah, there's just a likability about Keanu. He's obviously a great action star, and most recently in the John Wick films. I mean, he's just, he can do it all. And so we just thought he would be a perfect fit for Shadow. And I'm so excited for fans to see what he's done with it. So, Sonic is such an iconic figure for many childhoods and lives, including mine. It made a huge part of my childhood. So, I wanted to ask you, do you remember your first ever encounter with the character? Oh, absolutely. I mean, I was 13 years old. I loved video games. I was playing everything I could get my hands on. And then along comes Sonic, and this is, back in '91 on Sega Genesis, and there had not been a game like that. There hadn't been a character like that. I mean, it was so fast, the levels were so colorful,
And he had this like great little kind of spunky, attitude about him. He felt like kind of like a little rebellious teenager. And if you didn't move the controls, he would just stand there and look at you, break the fourth wall, and do a little toe tap and look at his little wrist and be like, "Come on, let's go, let's get the adventure going." So all the ingredients were there, going back to '91 for a great character, and we just feel so excited to get to tell movie stories with him. Yes, that's amazing, and it must be so special for you to work in this movie, right? Absolutely, it's everything I love about animation and movies and storytelling. It's action, but it also has all this heart and humor, yes. And it's everything I love about movies. Do you remember your first ever encounter with the character? Yes, when in 1991 when the game came out, it came out with the Genesis. I think it was Mega Drive for you guys, and it came with the console if you bought it. And it was the most exciting thing because the game was so fast. The character had attitude. If you made him wait, he would like this and stomp his feet. And it was so exciting. So right when the game came out the first time, I saw it and played it and was immediately entranced by the speed and how unhinged. It almost felt unsafe to play sometimes. So it was so exciting. And a fascinating aspect about this movie is how it blends animated characters and real people so naturally. So how do you approach the connection on screen between both of them? Because I feel like I keep imagining the moment where, like, for example, James Marsden is talking to Sonic, but he's not actually there. But when we're watching the movie, it seems so natural. So how do you do that? Oh, it's a lot of things. I mean, first up, it's casting someone like James Marsden who can. It's a very challenging thing to ask of an actor to do a scene and to have your scene partner be a tennis ball or not even be there. And so James and Tika and Jim Carrey and all our cast are incredible actors and really know how to do this very challenging thing, which is act alongside these little CG characters. But we always have lots of conversations beforehand. We storyboard, we do all the planning so that when we go to actually film the scene, everyone really knows what the tone of the scene is, what the blocking and all the choreography of Sonic's movements are. And then we just kind of put it all together in visual effects. E, gente, eu queria também saber se vocês podem revelar pra mim alguma curiosidade que poucas pessoas sabem sobre o backstage desse processo de dublagem, sabe? Alguma história engraçada, um fato aleatório, porque eu acho que é uma coisa que muitas pessoas nem imaginam, né? Como é que é dublar um personagem. Eu, na pequena experiência que eu tive ali com vocês, eu já vi a dificuldade do negócio. Eu tenho uma curiosidade, eu tenho uma voz muito suave. Então, ontem eu estava na CCXP, como é muito barulhento, eu começo a subir o tom. Sei. Eu cheguei aqui sem voz, não foi? Foi. Sem voz. Então, para dublar o Sonic, eu tenho que usar uns recursos que eu não sei de onde eu tiro. Tá cheio de pastilha no bolso aí. Tá cheio de pastilha. Sei. Então, eu tenho um spray também que eu deixei lá no Rio. Singer, é o melhor que tem. A voz volta, você fica 4 horas com voz. Caramba! Então, assim, uma curiosidade é essa. Por eu ter essa voz meio louca, né, pra minha idade, que não combina, eu teria que cuidar mais. Ontem eu não poderia ter aberto a boca, só que eu sou 220, eu falo muito, eu falo mais do que eu já tô falando aqui. Aí a voz vai embora. Mas assim que é bom, né? Será? Aí você vai... Poxa! Não, é bom. Poxa, Não tem voz. eu entendi. Olha lá, Nossa, já me deram... aquela tossiu, tossidinha. E você, Júlio? Alguma coisa por trás das câmeras? Não, bem legal? eu tive pequenas participações em dublagem, essa é a minha terceira. E acho que vai ser muito difícil alguma ser mais especial que essa, talvez Sonic 4. Opa! Ele volta, Ele volta. Show spoiler. E assim, o que me admira, porque é um trabalho que a gente admira muito. Sim. A gente estava comentando agora, fora da gravação, o quanto você ouve a voz do Manolo, você ouve a voz dos dubladores, isso puxa uma memória afetiva que te dá uma saudade de uma época da sua vida, de algum momento da sua vida. Sim. E você olha eles fazendo uma dublagem, se você olhar no YouTube aí um vídeo deles, parece que é fácil. Exato. Só que quando você chega lá na hora, aquele estúdio fechado, aquele papel, aquela televisão com aquela minutagem, que você tem que bater com a mesma minutagem do papel, você fala, cara, não é. Eu levaria 10 anos pra dublar um filme inteiro. Sim. Eles fazem quanto tempo você leva? Às vezes demora um pouquinho, mas eu já peguei coisa, eu fiz uma animação e falaram pra mim que era fácil. Em 6 horas você vai fazer, são 6 episódios. Eu falei, fácil. Cheguei lá, eu era todos os personagens. Meu Deus do céu. 6 dias
umas 8 horas por dia. Meu Deus. Uma animação italiana, um cara que era animador, ele gravou as vozes todas e animou, né, a história da vida dele e tal. E é bem legal, entre linhas pontilhadas. Só que assim, eu fazia a mãe, a irmãzinha, o filho, a namorada, ele, não sei o quê. E tinha hora que eu, gente, não sei mais. Gente, Eu confundi, né, as vozes. ai, Então, gente, mas imagina uma pessoa comum que tá tendo essa experiência agora, que não tem tantos anos de dublagem. Uhum. Se eu pego pra fazer isso aí... Não, eu demorei, eu anos. quis Sim. fugir, eu falei, deixa eu ir embora. Mas é legal que a gente acaba se inspirando, né? Sim, e admirando mais. Exato, total. So Jeff, thank you so much for your time. Thank It was you. amazing talking to you, and I'm really excited about watching the movie and also the panel today. Awesome. Well, great meeting you too. Thanks. Oh, thank you so much, Ben, for your time. Thank you for teaching I'm me. really excited to see Sonic 3, and I really think that you have a voice that brings so much life to the character. Oh, thanks. Yes, so I'm so excited. I really appreciate And it. I hope to see you using my Brazilian phrases I'm gonna look on at stage. these. I'm gonna look at the Okay? animals. I'm gonna try to bring at least those animals on stage with me. We can bring the animals. We That'd can be great. provide that. I'd like Please, to, guys. I'd like to come out on one of them. Yes, on a capybara. If that's That okay. would be amazing. Okay, great. Thank you so much for Thank your you. time, Nice to Ben. meet you. Nice to meet you. E pessoal, eu tô muito feliz por ter falado com vocês. Eu quero ver muito o resultado do filme. Eu adoro o Sonic. E obrigada pelo tempo, gente. Obrigado Vocês você, são obrigado pelo extremamente papo. simpáticos. Valeu, Muito obrigado. obrigada.